طبعا انا لا استطيع الترحيب باسم مهرجان كرامة حين احضر اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بنا ايضا في ضيافه هذه الندوه في هنيك انتظار استثنائي في جو استثنائي ايضا على الصعيد المناخ وعلى الصعيد السياسي ايضا في نفس الوقت. لكي لا اطيل ولنكون فعالين ايضا في استغلال الوقت المتاح لنا، هذه الندوه انجاز تسميتها بالندوه ستعالج موضوعا قد لا يكون جديدا في عالم صناعه المعلومات وتلقي المعلومات وعلاقه الجمهور بوسائل الاعلام وبالمعلومات، لكن الاستثنائيه في طرحها الان هي انها تاتي في وقت عصيب. الوقت العصيب هو حده الاستقطاب في الساحه السياسيه العربيه، في الساحه السياسيه والاجتماعيه العربيه، حده الاستقطاب على المستوى السياسي، والذي جر معه ايضا تبعات فيما يتعلق بالتجاذبات والاستقطابات المترافقه على الصعيد الاعلامي. قبل ان ادخل في مزيد من تقديم هذه الافكار، دعوني فقط ارحب بضيوفي الكرام. الاستاذ رود ستولمان، وهو يعني خبير في مجال ملاحظه ومراقبه الماده الاعلاميه عبر وسائط الاعلام المختلفه. له كتب اعتقد انكم راح تكونوا مهتمين بكتاب واحد الفه اسمه شافيز لا يريد للثوره ان تزلزل. لا يريد للثوره ان تزلزل، يعني بدوش ثوره تزلزل. هذا كتاب الفه زميلنا رود ستولمان. رود سيحاول معنا ان يلقي الضوء على ما يسمى بالبروباغندا، او ما اعرفش كيف نسميها بالعربي بدقه، التضليل في مجال نقل الوقائع وتصوير الوقائع فيما يتعلق بالازمه في سوريا. لديه بعض الامثله ودراسات الحالات الهامه في هذا المجال سيشاركها معنا بشكل مرئي ومباشر، وراح يتاح لنا ان نتحاور معه. هذه المداخلات الاستاذ رود راح تاخذنا بعض الوقت. معنا ايضا الاستاذ الصحفي الاعلامي محمد شرمة، وهو بالنسبه لذلك غني عن التعريف، يعمل في اذاعه صوت البلد، راديو البلد وعمال نت، ومداخلته اليوم ستلقي الضوء على خطاب الكراهيه في وسائل الاعلام، وسيتناول نماذج متعدده من بعض الدول ومن وسائل الاعلام المختلفه. ومعنا ايضا الاستاذه رياض من مؤسسه العون القانوني، ارض غير اسمها، مش مؤسسه العون القانوني، منظمه ارض العون القانوني. العون القانوني، ولديهم مشروع رائد بالتعاون مع منظمه اوكسفام ستحدثنا الاستاذه هنا عنه وعن منجزات. هذا باختصار مقدمه بسيطه عن زملائنا في البلد. الحقيقه تقديري ان هناك 3 مستويات في التعامل مع مشهد نقل المعلومات وتلقي المعلومات في العالم العربي في هذا الظرف الضيق. العامل الاول والمستوى الاول هو زي ما اشرت في البدايه، هو حده الاستقطاب. حده الاستقطاب لم يصنعها مواطنون عاديون مثالي، ولم تصنعها وسائل الاعلام من تلقاء ذاته. حده الاستقطاب السياسي هي كما ترونها ومن دون الحاجه الى تحليلها واسبابها ودوافعها موجوده ومرئيه بشكل لا يمكن للعين ان تخطئها. المساله المتعلقه فيما يتعلق بنا وبهذه الجلسه فيما يتعلق بالاستقطاب هو تاثيرها المباشر على وسائل الاعلام. تاثيرها المباشر على وسائل الاعلام ايضا له تبعات، ما هو مرئي منها ان مساحات ما كنا نتحدث عنه في الماضي باعتباره مساحات من الرمادي او من الاستقلاليه النسبيه المشكوكه فيها قد زيلت او قد ازيلت الى حد ما. فيش رمادي
لحدود كثيرة الآن في العالم العربي هناك اصطفاف إما يمينا أو يسارا أو بالعكس مؤسسة عسكرية أو إخواننا في مصر أو كذا وكذا في مناطق أخرى. والمهم أيضا أن ننظر إلى الإقليم بشكله الإقليمي، أن هناك وسائل إعلام إقليمية أيضا شاركت في هذا الاصطفاف أو اصطفت وجذبت الناس معها أيضا. فبالتالي حدة هذا الاستقطاب الذي بدأ على الصعيد السياسي وأخذ معه وسائل الإعلام التقليدية منها والكبيرة منها أثر من دون بد على تلقي المعلومات، على تلقي الجمهور لوسائل الإعلام يمكن اعتبارها حيادية وذات الإصلاحية. هنا إحنا عندنا مشكلة حقيقية لا تحقيقية ولا إصلاحية. المستوى الثاني بتقديري هو تركيا وسائل الإعلام، وهذه مشكلة قديمة في العالم العربي. إحنا في الأردن أدركنا في بعض قطاعات الجمهور التي لا تعلم أدركت مؤخرا أن هناك مشكلة فيما يتعلق بمشكلة وسائل الإعلام، ولعل أبرز مثال على ذلك هو قصة صحيفة الرأي. أدرك الجمهور بعد فترة طويلة إنه الحكومة تملك ما يقارب 60% من أسهم صحيفة الرأي الكبرى وكالات الصحف اليومية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن الحقيقة هذا موضوع قديم وليس موضوع الآن وموضوع اللحظة. وملكية وسائل الإعلام في العالم العربي هي أحد النقاط التي تثير مشاكلا وتثير جدلا مركبا. ملكية وسائل الإعلام وليس بالضرورة ادعاء أن الحكومات دائما تملك وسائل الإعلام هو السبب في المشكلة، لا، الآن لدينا لدينا دلائل أيضا أن ملكية القطاع الملكية التجارية لوسائل الإعلام المجلبزة منها تحديدا لم تحسن شيئا مذكورا في لحظة الاستقطاب السياسي فيما يتعلق بدقة المعلومة وحياديتها ومصداقيتها. ويدخل في مشكلة ثالثة أو موضوع ثالث هو الصحفيون والإعلاميون أو العاملون على نقل المعلومات. من هم؟ كيف يمكن تعريفهم؟ هذه ستبرز أكثر في تعريف المواطن الصحفي، ستبرز أكثر في التعرف على من ينقل المعلومة من سوريا مثلا في الوضع الحالي. من هم الصحفيون؟ هل ينطبق تعريف الصحفي المواطن حامل كاميرته شخص عادي مواطن يحمل كاميرا أو موبايل وينقل المعلومة حين تحصل حادثا كان انفجارا أم هجوما أم عملية عسكرية؟ هل يمكن اعتباره أو اعتبارها العاملين في مهنة نقل المعلومة والإعلام؟ وبالتالي ينطبق عليهم تعريف الصحفي الذي ينص على أن هناك قواعد مهنية راسخة تضبط سلوك الصحفي أو الصحفية في نقل المعلومة وفقا لإطار من السلوك تحكمه قواعد أخلاقية تتعرف عليها. ما عنديش إجابة. آخر مرة كنت في الدوحة مع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين من ضمنهم لجنة الدولية لحماية الصحفيين CPJ، قالوا إنه المواطنون الصحفيين بالنسبة لنا ينطبق عليهم تعريف الصحفيين باختصار. ليش؟ لأنهم في ذلك الظرف المحدد الذي نقلوا فيه المعلومة نقلوها لتخدم حق الجمهور بالمعرفة، وبالتالي ما يترتب على نقل هذه المعلومة ينطبق على هذا. لكن في نفس الوقت عارضت ذلك كل المنظمات الدولية الأخرى ومن ضمنها المنظمات الدولية العربية. يعني وهناك وجاهة في تلك المعارضة، إنه كيف يمكن أن نحكم على أنه اللي حمل الكاميرا اليوم وصور هذا الحادث يعتبر ذلك أو تعتبر ذلك مهنة له أو لها، فبالتالي يجوز أن نخضعهم لقواعد العمل الصحفي. هذه الثلاث مستويات بتقدير المتواضع ممكن أن ترسم لنا صورة معقولة عن محتويات النقاش الذي سيجري بعد قليل، وأنا أدعوكم للنقاش أن يكون هناك مجال للنقاش. لكن دعوني الآن أن أطلب من السيد رد أن يستهل هذه المقدمة. خليني أطلب منكم معروف.
الأستاذ رود بده يدري هل لدينا مشكلة في التواصل معهم باللغة الإنجليزية ولا بنفضل؟ ما في مشكلة، حتى لو كنا نعرف بعض الإنجليزية نحتاج إلى ترجمة حتى يكون التواصل أفضل. طيب. بعضنا يكون يجيد أو بعضنا يجيد بلغة متفاوتة، لكن يجب أن يكون في ترجمة حتى يكون التواصل أفضل. أوكي. ما على رأسي. ست ثانية. كيف سأفيدنا نعالج موضوع الترجمة الآن؟ So, what we have to do it in the translation. You'd prefer to translate as I go, or to have a translator talking quietly? I mean, I'm happy, obviously, to do it any way you wish. I think they are talking about consecutive translation. So Yeah, the problem is if it's me, translation, that makes it long. That's the problem. Yes. This is what they are insisting on. If you could have a translator talking quietly to a group in the corner. بس اللي معين هذا الترتيب بس هيلحق معه انه يحكي ويوقف عشان هني بدهم يسمعوا بالعربي كمان مرة بصير ضعف الوقت تقريبا. يدعون يعني انهم يجدون تلقي الانجليزيه وهم على خجل واستحياء لا يستطيعون الحجه، يعني يدعون انهم يعرفون ينقطع التواصل وهذا شيء هل هناك مثلا ممكن احنا نحط حدا يساعد البشر يجهز انا هيك رايي عشان يكون في عندكم في هاي هذا المساعد الترجمه ممكن نغير نقرب على بعض اليوم ممكن نغير معلش سامحوني يعني حدا يساعد الترجمه بس So we'll whisper. Yeah, thank you. I think I'll try to talk clearly and slowly, and there are pictures as well. And if there's anything you don't understand, just stop me. Absolutely. Because frankly, this arrangement is quicker than doing 1, 1, 2, 2, 3. So what? We'll all use. Well, I just want to explain. لو سمحتوا بس موبايلات صايره بدون فتحات بس الله يخليك موبايلات صايره لانه رح تعطل المايك والميكسر وفي 4 كاميرات. What? See, I need a translator too. I'm going to give 2 short expositions, each part of the session. The first one is about propaganda, human rights, and war, with some history and also some recent history, like in Iraq. The second exposition after the break is about citizen journalism with specific examples from Syria. And we look at some YouTube examples of what is now called citizen journalism. Okay? I also wanted to say thank you for inviting me, Karamat and the others. Thank you for the technicians, including Robert from SAE, who have helped, I hope, make this work. If I'm not intimidated by too many microphones, then I can continue. I'm not a politician, you know. Okay? Okay, fine. So I wanted to talk a little bit about the origin, the etymology of propaganda, because actually originally propaganda meant to persuade. It was a neutral term, and gradually it becomes today to persuade of something which is false or untrue. Its beginning, used by the Jesuits in the Catholic Church, did not have this meaning. It's interesting that now, actually after Goebbels and the Nazis, it becomes to persuade people of the false. And I think that meaning is very clearly there. It's something which we can use as a word to talk about manipulation, about very intentional, conscious manipulation of information and of truth. And I suppose I wanted to show a little bit of, to talk a little bit about a difference between that kind of conscious manipulation of reality or the representation of reality
and the more unconscious type that happens all the time in our media, in everyday life, in the West and in the Middle East and in the South and everywhere in the North. Woo. Okay, there we have, just to start with some pictures, you can see, to relativize, look, are there any other microphones? It's like a garden here with the flowers. Anyway, woo. Can we get the total, Robert, can you put the total thing back? Thanks. I made a mistake there. Yeah. If I can get this to work. So there we have some soldiers, 1930, 1940, a Nazi soldier. I don't think that image would work now. That image works now. The Marlborough man from Fallujah, who actually had a breakdown and post-traumatic stress disorder after the war in Iraq, but there he was at the moment of the combat as an image of heroic America. Here we have the leaders, Uncle Joe being very benign to a group of his people at a lower level. You know, he's above, they're below, and he's, offering them his generous leadership. There we have a leader of the, in quotes, free world, unquotes, together with his enemy, another leader. Let's just move through the possibilities of these pictures, because all the pictures are surrounded normally by commentary or text. Normally it's really rare to see an image without words spoken or words written around it. Just in case the meaning should float in different directions, we are looking to have some kind of anchoring of their meaning. During war, because I'm using war as an example, a whole range of different propaganda images are used. I mean, here in World War I, bringing America in behind the war, I don't think it's civilization which is calling them. I think it's sex, actually. And in World War II, American women going into the workforce because the men have joined the army or the armed forces, and women are beginning to work in factories. And actually that image has been used since by the women's movement, as they have reappropriated that image and used it in a different way. That is actually, he volunteered for submarine service, just like the sleeping woman here. I think it promises a different kind of reward for the sacrifice of fighting. The second type of propaganda that I will show you in a moment is a much more subtle form of propaganda, because it's not so clearly intentional and manipulative. And this little, it's an English pun about, what lies behind us means what is behind us, and then what lies in our faces, which means what tells something, which is not true in our faces. So to begin this little journey, if I point in the right direction, as Fadi mentioned, I was involved in writing a book about an Irish documentary on Chavez, and I was very interested doing that book to come across different kinds of propaganda around Chavez, who of course was demonized internationally as a dangerous, tyrannical megalomaniac. Number one, this is from a newspaper in Britain, a popular newspaper called The Star that sells 2 million copies a day. And this newspaper very clearly says, they put this story together from what are called file pictures. There's a file picture of the Venezuelan flag, there's a file picture of some cocaine, and there's a file picture of some men with a dog and a suitcase. So you put the three together, flag, cocaine, dog, and you can see that the Venezuelans are smuggling cocaine into Britain. This is a complete lie, completely false. And not another. On the day this came out, the Venezuelan ambassador, Samuel Moncada, was having lunch with the old British ambassador to Caracas, and he said, "What is going on? Where's this stuff coming from?" Completely false and imaginary narrative in the daily paper. And the British ambassador said, "Yes, we used to do a lot of that in the Cold War." So basically, that is the professional work of misinformation by our friends, the spooks. They get paid salaries, they are intelligent people, and they spend their time doing this, feeding completely mistaken information into the agencies, which then
I didn't say innocently, but they don't realize whether this is true or not. They just say, it's cheap copy, it probably came from an okay source, so we publish it. Actually, in some ways, that's not so dangerous or threatening for me, because it's so obviously false to anyone who works it out. Much more difficult is this. There was a demonstration in Caracas because Chavez did not renew a television station, and all the opposition to Chavez said, we told you he is a tyrant, he is censoring the press. And there was a demonstration where a young woman wears a gag to show how he is censoring the press. Well, there's a much more complicated issue around that television station, which, by the way, supported an undemocratic coup attempt in 2002, Easter 2002, to destroy and remove Chavez. And he waited for 4 years till their license returned, and he said, we cannot renew it. And so the article, I said, pictures normally have words around them. The article with this image was actually quite complex, quite balanced, quite careful about the pros and the cons and the different arguments. But the words are lost. The impact is the image. Beautiful woman, completely gagged. Chavez, tyrant. That's how that works. And so, in some ways, it's a kind of selection. There's lots of realities that journalists could report about. There's lots of realities that photographers could take pictures of. But the high degree of selection of a strong image, I spoke to the picture editor of the Irish Times who published this, said, of course we publish it. It's so amazing. It's such a strong image. And it's a degree of selectivity which almost approaches fiction. So that's a really serious, difficult concept that I'm trying to talk about, a degree of selectivity that almost approaches fiction. And that is much more difficult to get at in terms of propaganda because it's unconscious, it's unintentional, it's not as obvious a misrepresentation as Venezuelans bring cocaine into Britain. Now a little historical example from, as I said, we talk about the history of war, from the Vietnam War. There is a Cuban poster, in fact, supporting the North Vietnamese and the Viet Cong in their war against Americans. It's very clear, it's a strong image, it says what its support is. In fact, Vietnam was a very interesting war in the way that there was finally a disconnection between the American government and its policy and the bulk of popular opinion in America. And that happened through imagery, newspaper and actually television imagery. This is a famous image called the Zippo lighter shot because the soldier uses a Zippo lighter to burn some huts. And that image, which was not thought to be special when it was taken or published, became a big debate about our soldiers are using kind of technology, Zippo lighter, to destroy a rural village. And that is one symptom of the beginning of a different move in popular opinion in America. And the armed forces were not sophisticated or experienced enough to know how to control the imagery coming out of the war. Another famous and awful image, in fact, Eddie Adams, 1968 in Saigon, the Tet Offensive, when the Viet Cong came into the cities, and actually militarily it was disastrous, but in terms of image media, it was amazing. Suddenly the Americans realized at home that the war was not like the official version. They could tell, because the Viet Cong, even if this Viet Cong suspect is summarily executed in the street, there is a challenge to the version of the war that the official explanation is giving. Famous image of children who have been burned by napalm, which was dropped in the war.
And, one doesn't have to say too much around this. In fact, this is an image which it is very difficult to modify or spin from a different political point of view, because it is just a massacre of civilians in the war, the My Lai massacre. And that's how it was used by people who were opposing the war, made as a poster with only the simple question on it. And babies, yes, and babies. So, I mean, in a certain way, even that is unnecessary. So what happened in the Vietnam War was news reporting having actually analogous effects to the work of propaganda in previous wars. There in World War I is the beastly German killing a baby. There they are talking about how many babies they've killed, and the same sort of stuff. But the interesting thing in Vietnam was actually that persuasion, that propaganda, if you like, came through normal news media rather than intentional information manipulation. Okay, jumping to a more recent example, a war, the first Gulf War. I don't know if that's how it's called in Jordan, but in Britain, in America, it's called the first time to Iraq. That's with Bush the father. And that photograph was published in January 1991, shortly after the beginning of the war in Iraq, the first war in Iraq. And it was a dying bird caused by a huge oil slick that the Iraqis had released by attacking an oil refinery or an oil storage depot in Kuwait. And it's very interesting because this image especially moves towards groups of the society that are not supporting the war, like ecologically minded people and liberals. This says Saddam Hussein is an eco-terrorist. He's killing wildlife in this way. 3 days later, they explained that in a quieter way, the photographs of oiled seabirds widely published in the past 3 days do not relate to the Iraqi spill. They actually were caused earlier in the war elsewhere. Another few days, and then a Saudi official confirmed that the first crude oil to wash up on Saudi shores had resulted from an American attack, actually. And then finally, months later, there was an explanation that this was a file picture, another file picture of a bird that had been caught in an ecological disaster in Brittany, in France. So gradually, with each stage, the overt attempt to project an image which would change perception was revealed to be false. But of course, the corrections do not really have impact. The corrections are too small to notice. Historically, in recent wars and in historical wars, who is still, well, I guess if you have a leader and you want to be careful about what happened with Goebbels in the Nuremberg trials, who had a little poison file, so a dental inspection maybe has military logic. But the use of the photograph is different. Like the one I've just shown you of Khalid Sheikh Mohammed, that photograph is to humiliate and destroy an enemy with an image. And in case that isn't enough, the most extraordinary images turned up in America and in Britain during the trial of Saddam Hussein. The English Sun and the New York Post. Very interestingly, with these photographs, immediately afterwards, the lieutenant colonel, who's a US military spokesman in Baghdad, said these photographs were not released by the US military. It's not correct to say that we gave these photographs out. We're very disappointed these photographs come out,
and we will have an investigation. That's because it's a complete breach of the Geneva Convention. The Geneva Convention says when you capture somebody, you cannot subject them to public curiosity. You cannot humiliate them. So the American High Command knew absolutely that they had to quickly move back from these pictures because actually it's a breach of a war convention, the Geneva Convention that they signed. But like the, like the cocaine and the Venezuelans, like the seabird, it's all too late, the sort of retraction. This is very fast, so I've got to keep going. Now another little bit of history. We're going to talk about flags and turn up in Baghdad again, via flags. You recognize this photograph, I guess? Taken by Alexei Kaldai, a Soviet photographer, with the fall of Berlin in 1945 at the end of World War II. Two Soviet soldiers raised the red flag over defeated Berlin. One of the problems with the photograph, I don't know if you could see, but originally, the original photograph, he had two wristwatches on each arm from dead German soldiers. But that's not really possible in the iconic propaganda photograph that they wanted to create. So they retouched it. This is obviously before digital means were available, but they could do it anyway. So they retouched the photograph to take away the wristwatches. That photograph, the Kaldai photograph, actually, in his mind, followed a photograph that had been taken in Iwo Jima in the Pacific War by Joe Rosenthal 1 month before. In February 1945, Joe Rosenthal constructed that image, and in March 1945, Kaldai constructed these images. In fact, the whole thing is staged because the Reichstag was captured from the Germans at night, so they had to come back the next day to fake some photographs. Then the Germans came again and took it, then they came back. I mean, the whole thing is orchestrated to create the image. And a crucial part of that image is the flag, the use of the flag. There we have it, the kind of focus of national feeling around, if possible, one little segment of color imagery called the flag. That obviously is on the moon, the flag on the moon, although there are people who think it was done in a hangar in Los Angeles. I think that's probably paranoid conspiratorial madness, so I personally would think they went to the moon. Anyway, there is the flag as the center. That's from World War II, when the flag is hurt and tortured by Pearl Harbor. Now, in some ways, that wounded flag actually would work for 9/11 as well, would bring us to the recent American actions in this part of the world. This is, I'm just going to talk a little bit about the famous moment when American troops came into the center of Baghdad for the first time, and there's an interesting interaction of conspiracy, as in intentional action to create a propaganda sequence, and chance, because they were not completely sure what was happening. The commander of the tank that came into the center of Baghdad knew that there was a square he had to arrive at because there was a big hotel, the Palestine Hotel, where 200 journalists were staying, and they wanted to show the military presence in front of the hotel. When they arrived, they found that a small number of Iraqis had started to demolish this Saddam Hussein statue. Completely ineffectively. They had a big sledgehammer, so it didn't work. The American commander thought, that's something we can use. We will put a chain around the statue and a tank, and we will pull the statue down. We'll have the same symbolic value. In fact, the flag happened. There was a soldier that had a flag in his backpack that actually, it was a 9/11 flag. It came from the Pentagon on
Al-Qaeda went into, the World Trade Center, but also the Pentagon was hit. And that flag came from the Pentagon in the back of a soldier. The commander is beginning to put the rope, put the chain around the statue, saying, we're going to pull it down for them, with them. This soldier said, well, here's the flag. The guy puts the flag there. Only for 90 seconds, because they immediately realized, oh, no, we can't do Iwo Jima. This is not our victory. We are here for the Iraqis. It's not for America. It's for Iraq. So very quickly, after 90 seconds, that flag changed. Because they suddenly realized, they're improvising, trying to get this image right. And they suddenly realized that the stars and stripes of Iwo Jima was not the message, was not the correct message. So quickly out goes Old Glory, which, by the way, is upside down, which is a contradictory. It's like distress if you have the flag upside down, distress or disrespect. So they got the flag off and they got the right flag up, and then they pull it down. There's the truck with the chains. And this is a really iconic moment shown again and again on television. Now, the interesting thing, and there's a tank with a lot of journalists and soldiers on it. There's the crowd. And if you look carefully at the crowd, frankly, there's only a minority of Iraqis. It's mostly journalists out of the Palestine Hotel, the other side of the square, and American soldiers out of the platoon that had entered the square. In fact, that shows you very clearly. There is the statue in the square. By keeping close, there was an impression of a big public event. In fact, it was quite a small event. And in fact, there were more journalists and soldiers than there were Iraqis. And in fact, even within the Iraqis, some of them were quite quiet and did not celebrate because they are ambiguous about it. So it's part of a new kind of propaganda, which is to create an image, semi-improvised, but to create an image that can work for you. I mean, actually, this incident became a kind of media feeding frenzy, a kind of loop which continued in that editors were saying to their journalists, we want you to cover the statue coming down. And journalists were saying, it's not important. And they said, no, you must. It's on the other channels. And CNN and Fox News were running this every 4 minutes for a day and a half. So it became some kind of basis where the media feed on themselves, a kind of visual echo chamber. And it's taken to be a historic event. But it's completely, standing back from it in a detached way, it was completely the wrong message, because this said the end of the war. In fact, it was the beginning. In fact, it was the moment where an insurrection began. But for all the people who saw this sequence on their televisions at home, they had the sense that it was almost over, it was finished. Now, there are many other things. I'm conscious of the time, and we have many other things to say, so I'm going to keep it short now, because I would like to finish with a little bit, especially I'm aware, coming from Ireland to Jordan, and the blood flows across the border, and I'm aware of, the different spaces in which we live. And when we come to citizen journalism, I want to say a little bit about the kind of compassion fatigue that there is in the West. When people say Syria, there is a kind of tiredness or fatigue about trying to understand or trying to sympathize with that. So I want to just end with a kind of personal response to this issue, which you might think is completely utopian or even crazy. But there is a Polish artist called Krzysztof Wojtyła, and for a long time during the Cold War, he made his art by making projections on buildings. He was in Trafalgar Square, actually. There's a lion in Trafalgar Square, and he made it a tank by showing that, a symbolic lion actually
is part of a kind of military imagery in our cultures. And there he was in Trafalgar Square again, and it was before Mandela, God rest his soul, had been let out of prison, and so he projected the Nazi flag on the South African embassy. And suddenly all the police are around, oh, you can't do that, get it off, etc. But in a completely separate thing in Brooklyn, he projected a Russian and an American missile bound together by chains on a kind of triumphal arch. Which takes me to the last example, which is the Arc de Triomphe. And Christoph Wiewiczko proposed a different way of thinking about the Arc de Triomphe. He wished to encase it in scaffolding and in glass to make it an institute for the abolition of war. So this arch, which is of course about triumphalism, the Freudian slip there. The French victories in Napoleonic and Revolutionary Wars are the basis of all the sculptures and all the lists of battles inside the arc. It's called the Arc de Triomphe. It says it all. And Wiewiczko said, look, let's actually stop and think about making it a place where people will have debates, see films, consult archives, think about how to abolish war. And inside you can see the spaces that he projected would be used. And I think that, of course, the response to an artist suggesting that the Arc de Triomphe is a place to think about a different use of war memorials, which is a place to think about an abolition of war, can seem to be completely crazy. But he says, look, the first people to say we must stop slavery, people said, you're crazy, it's part of the economy, we need it. And after a long, long, long argument, 70 years, 90 years, 150 years, slavery was abolished. Maybe this artist, this Polish artist, is saying something interesting when he says we should start to say no more war, not anywhere. Now I realize to say that not so many miles from a war is difficult and is controversial, but I don't see why we can't begin to think of such things. The last picture actually reuses a Jehovah's Witness image. It's my elder son who puts this on the underground in London. There you are, a time when we can all be by the lake happy. There you go. Thank you very much. شكرا. ما عنديش تعقيب محدد على الموضوع، بس بحب انه إن حدا يترجم له صح شو بحكي. I'm translating something. بحب انه انتم حضورنا الكرام انه يعني تاخذوا النقاش الى مجراه الذي تريدون ان تاخذوه. فانا بحب اخذ عوده من الاسئله، حاخذ ثلاث اسئله الان او مداخلات من هون ومن هون ومن هون، وبعدين بنكمل مع الاستاذ الوقت وبنشوف اذا في اسئله ممكن نطلع بريك ونرجع. فاسمحوا لي اخذ الاستاذ زيد الفهودي والاستاذ في سؤال هناك. مش اترجاكم على اختصار المداخله يعني انتوا ادرى. يعني ربما هو يجيب بالمجمل وربما يجيب على كل شخص على السؤال خلينا ناخذ الاسئله بالمجمل، تيك نوتس، خليه ياخذ نوتس بالاسئله واسماء الاشخاص. ارجوكم تقديم انفسكم للزميلات. المايك انا بدي منهم مايك هلا وهو عنده مايك. اعطيني مايك وايرلس مايك لو سمحت. شو وايرلس مايك؟ معي. طيب ناخذ من اول شيء اعطيني مايك ثاني لو سمحت. احنا عشان الريكوردينج كمان زين. السؤال
Thank you for your excellent presentation. I just, I thought I wanted to say something about citizen journalism in Syria. That's next time. Sorry. Sorry. My name is Zaid Abu Awad from Jordan. Pardon, that's part 2. أنا بترجمت كيف؟ مساء الخير. أسعد الله مساءنا ومساءكم جميعا. في الحقيقة ما تفضلت به شيء جيد ومناسب لتوضيح بعض الأفكار والمفاهيم التي قد تكون مطروحة في الماضي وفي الحاضر. يعني أمثلة من الماضي ومن الحاضر منذ الحرب العالمية الثانية وقبلها وحرب لبنان، كمبوديا، الشرق الأوسط. أمثلة عن استخدام الوسائل الصورية، الرؤية البصرية في التأثير النفسي على مجريات الحرب والمعارك والتأثير المعنوي، وهذا شيء جيد. لكن أنا أريد أن أوضح وأؤكد أن استخدام الصورة الحقيقية أثناء الحرب هي مباحة ومتاحة وممكنة ومسموح بها. يعني ليس عيبا أن تستخدم الدول الصور للتأثير على الخصم، ولكن أن تكون هذه الصور حقيقية إلى حد ما ومنطقية واقعية، يعني ليست مزيفة ولا مزورة. العيب أن تكون استخدام الصور مزيفة ومزورة، وهذا يدل على النقيصة بالخصم وعلى يعني تدني أفكاره وتدني مستواه حتى في الخصومة. يعني أنت كما يقال في الأمثال عدو عاقل محترم خير من صديق جاهل ومتخلف ومتدني. أنا أفضل قليلا فخصمك قد يكون له أخلاقيات يقدر ويحترم عليها، وقد يكون سفيه وتافه وناقص ويصبح عدوا يعني رخيصا وسخيفا. انما انا من ناحيه فكره استخدام الصور في المنطق هذا مشهور، يعني الناس عندما تتخاصم تتعارض تستخدم صور، بس على شرط ان تكون هذه الصور ليس مزيفه. انا اقول واؤكد ان مثلا اسرائيل استخدمت صوره محمد ضرب في الحرب في اثناء الانتفاضه وسوقتها في العالم على انها طفل اسرائيلي تعرض للقتل من قبل الارهابيين، وهو في الحقيقه فلسطيني استشهد في حضن والده في احد الطرقات، ووالده كان ذاهب بابنه ليشتده حاجه او لسبب ما، يعني لم يكن هذا اطلقت عليه النار من قبل الجنود الاسرائيليين وقتل، واستخدمتها اسرائيل في دول العالم، وهذا عيب كبير جدا مضاعف على انه طفل اسرائيلي وتم قتله. تصور كيف تخلط الحقائق. هذا هو العيب الشديد في استخدام الصور. شكرا. I will ask 2 questions. First question, I want to know more if there is an official organization that investigates that investigate false visions or pictures that used to fake media in order to. That's it. Just I don't know if there is an official organization that السؤال مرة ثانية عشان أحكي بالعربي أسأل أحكي بالعربي أحسن؟ تمام. حابب أعرف إذا في مؤسسة رسمية بتبحث عن موضوع الصور الإعلامية اللي بتتقدم عن طريق الأوركستريتد تتحقق من صدقية الصور. بس هذا سؤال واحد. والسؤال الثاني حابب أعرف الفنان اللي بيستعمل اللايتس يعمل بروجكشنز على الباكجراوندز. Look, I think there's some confusion. Maybe it was not in the program, but the program was set up. I was meant to come with another guy, and he couldn't come, so that's why I'm doing 2 pieces. The first piece was general about propaganda. The second piece is about citizen journalism and specifically Syria. So I'll leave that, if you excuse me, if that's okay. Until afterwards, it went part 2. But maybe people didn't see the program. I have no idea.
Let me. Yeah, I will do it in 10 minutes' time when you're ready. اوكي جود. طيب اذا ما فيش اسئله بحب انه نطلع شوي بريك، لكن بس خلوني انا صوتي مايك مسج. بس ترجمي تساعدي. فيما يتعلق ب العلاقه بين الخصوم تحديدا في النزاعات، هل يجوز او لا يجوز؟ معظم المعايير لم تعد اخلاقيه. معظم فيما يتعلق بالنزاعات هناك قوانين، واذا تذكرتم انه العنوان تبع المداخله تبع صديقنا رد كانت البروباغندا بالهيومن رايتس. الهيومن رايتس معنى حقوق الانسان تلعب الدور الناضل لما يجوز او لا يجوز. بمعنى هل يجوز بشكل عام اثناء النزاعات استخدام مثلا صور الاطفال حسب ما يتفق باستراتيجيه جيش ما للاطاحه بخصوم؟ لا. بس لا انا بس حبيت ان احكي سؤال عام بحب لاحقا بتشيله في لاحقا مكاني. فبمعنى انه ما ينظم علاقاتنا الان حيثما امكن لهذا القانون ان ينطبق هو القوانين التي تراعي وتحترم حقوق الانسان اينما امكن تطبيقها واينما توفرت الاراده السياسيه والمؤسسات الدول للانفاذ. هذه ملاحظه اعتقد ان مهم كان نتذكر نحكيها الا عشان لما نحكي كمان في الشق الاخر عن الصحفيين المواطنين انه برضه نشوف شو اسمحوا لنا الان ناخذ بريك بس. ربع ساعة أقل. طيب خلينا ناخذ مداخلة الأستاذ محمد شمع وبعدين نطلع. تفضل أستاذ محمد. تسلمي بس بدي مساء الخير. عندي كلمة بس معتمد طبعا على يعني يفترض كان بالفيديو بس في مشكلة باللابتوب هذا واللابتوب تاعي ما بزبط فيه الاكستنشن لأنه ال HDMI فلازم البروجيكتور يتغير وقتها بس مش مشكلة. رح نعرض مادة طبعا كمان بس بيهمنا. اوكي تومر كيف هيك الصوت صار؟ طبعا عام 2013 كان مختلف عن الأعوام السابقة. هو وليد تغيير دب في العالم العربي بدأت شرارته بالعام 2011 وما زلنا نعيش تفاصيله كل يوم بخطاب قد يتجاوز الكراهية ويصل إلى مرتبة التحريض والدعوة إلى القتل. الدعاية في زمن الحروب اختلفت عن سابقاتها من دعايات تجيش ونبذ الآخر. هاي المرة اتخذت أشكال مختلفة مع التقدم والتطور اللي دخلت فيه شبكات التواصل الاجتماعي على خط الدعاية إلى جانب الإعلام التقليدي لتشكل طبعا بالمحصلة حربا حقيقية. الدعاية التعبوية في حشد الكراهية ضد الفئات المهمشة من اللاجئين تحديدا في دول اللجوء كان عنوانا لأكثر من منتج إعلامي تناولت وسائل الإعلام في الأردن أو مصر على سبيل المثال. وفيه قدمت وسائل إعلام متنوعة بقصد أو دون قصد مواد صحفية بتندرج في سياق الدعاية الموجهة ضد السوريين في مناطق اللجوء، مرة بضيق الحال فيهم بسبب وجودهم وأخرى جرائم اقترفها عفوا أوكي طيب أوكي تومر أوكي طيب. وفيه قدمت وسائل إعلام متنوعة بقصد أو دون قصد مواد صحفية بتندرج في سياق الدعاية الموجهة ضد السوريين في مناطق اللجوء
فمرة بيضيق فيهم الحال بسبب وجودهم، وأخرى طبعا جرائم اقترفها سوريين أو تغيير في عادة المجتمع ما بيتحملها غير السوريين في هالبلد. الدعاية قد لا تتحملها وسائل الإعلام وحدها، إنما مسؤولين وأصحاب قرار بيصرحوا للإعلام عما يعرقل خطط وزاراتهم، حيث أن الأزمة السورية واللاجئ السوري شكل عقبة أمام خطاه. فوزارة التربية والتعليم تعاني ازدحام طلابي وضغط هائل على المرافق المدرسية مفهومة، وكل وسائل الإعلام عم تحكي مع هذا الوزير اللي اختزلت كل مشاكل وزارة التربية والتعليم من اللاجئ السوري. أما وزارة الصحة فالاكتظاظ على العيادات الطبية والمستشفيات أثر على مستوى الخدمة، والسبب واضح بالنسبة للوزير هو سوريون. أما رئيس الوزراء فالتوترات الأمنية ونكبة مناطق الشمال السوريين رح يتحملوها لحالهم. وبهذا نلحظ كما هائلا من الأخبار والتقارير والمقابلات اللي بتحرض ضد السوري، أو كل هو ما هو طبعا ضد الآخر. فحال العمالة المصرية أو العمالة الآسيوية ليس بأفضل حال. الدعاية الكارهة ضد الإنسان اتخذت من أشباه وسائل الإعلام بيئة خصبة للتطور والتأثير على الرأي العام، وتحويله من متعاطف مع اللاجئ إلى كاره ومتحسس من وجوده. لا غرابة في رصد شبه يومي لخطاب كراهية في وسائل الإعلام. يعني لما نرى أنه ثمة وسائل باتت ترتقي لخطاب كراهية فيها إلى مستوى الانتهاك الفاضح. كان أحدهم مثلا يدعو إلى حرق المحال التجارية لصاحب محل عراقي على سبيل المثال، وذلك مثلا عقب اعتداء طال السفارة الأردنية أو طال موظفين أو محامين أردنيين في احتفال نظمته السفارة العراقية، محرض على كل ممتلكات العراقيين في الأردن. الانتهاكات والكراهية لا تنتهي في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة والإلكترونية في الأردن وبلدان أخرى، ستبقى موجودة طالما بقيت مساءلة الصحفيين ينظر لها كمقيد لحريتهم، فيما يطلق العنان لدعوات الكراهية والقتل دون محاسبة. يعني إذا بده يحاسب حدا صحفي إنه اقترف مادة بده يعتبر إنه هو هذا عم بيقيد حرية الصحافة. أنت كيف بتقيدنا؟ الحكومات وبعض من يروا في أنفسهم نشطاء ظاهريا لا يعملوا إلا على تأثير عكسي بوعي الأفراد وتشويه إدراكهم في أن الآخر هو له حق الاحترام والحماية. اللاجئ هو الهارب من الموت في بلده، حاميا طبعا حياته في بلد اللجوء إلى وقت من ثم سيعود إلى وطنه، يعني مش رح يستوطن في البلد. في كل صباح يخرج علينا حراس الكراهية في برامج إذاعية بيطالبوا فيها من المستمعين حب الوطن ومحاربة أحقاد الوطن، وكل من تسله نفسه بفعل يؤثر على أمن الوطن. لنسمع بالمحصلة مطالبات باعتقال اللاجئين الذين برأيهم طبعا سرقوا مقدرات الوطن وعرضوا الوطن للأخطار، وسرقوا طبعا قوت المواطنين وضغطوا على بنيته التحتية. أما صحف كتبتها طبعا بتطالب الدولة بوقف حازم تجاه اللاجئين وأمثالهم من العمالة الوافدة. طيب، كل تلك الإساءات بتصدر دون محاسبة أو مراجعة. فغياب طبعا الرقيب الأخلاقي هذا ابتداءً يزيد من حجم الحرب المستعرة في تلك الوسائل. هي حرب مستمرة، كما ولطالما طبعا بقيت قضايا حقوق الإنسان بتشكل في كثير من وسائل الإعلام فزعة بيوم مناسبة حقوقية، اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، أو بنتهي ومن ثم تبقى طوال العام بتقرأ خطاب كراهية ودعاية لنبذ الآخر. كل ما ذكرته ليس غريبا على بعض وسائل الإعلام لما تزال تنظر إلى قضايا حقوق الإنسان زي ما ذكرت بصفة تقرير حتى دولي بيتم تخطيطه بيوم وبنتهي، أو جلسة مجلس حقوق الإنسان، أو البعض الآخر بنظر لها كأجندة خارجية ممولة من سفارة بنتهي بمجرد انتهاء المشروع. تلك هي نظرة عقيمة طبعا لحقوق الإنسان وكرامته، وعدم إدراك بحق احترام الآخر وتقدير طبعا المختلف عنه، لأنه الاختلاف هو المحك الأساسي لنا. لذلك وبناء على ما تقدم أرى بعض النقاط التالية وبشكل سريع، ورح يكون في نقاش معكم، هي خطوة بسيطة للحد من الانتهاكات الحقوقية اللي بتمارس جوا وسائل الإعلام. التنظيم الذاتي للعاملين في تلك الوسائل، المحاسبة الفاعلة بحق مروجي الكراهية، وتفعيل دور القضاء المستقل في المراقبة والمحاسبة، تفعيل مسودة أخلاقية تلتزم فيها جميع وسائل الإعلام، تأهيل الصحفيين لتغطية قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان عامة طبعا، والتركيز على وقائع حياة اللاجئين اليومية وظروف سكنهم، حياتهم داخل المخيمات، واندماجهم بالمجتمعات المستضيفة لفترة، تخصيص مساحات إذاعية
أو ورقية أو تلفزيونية اللي من شأنها تحسين صورة اللاجئ وعرض وقائع حياته من أجل حمايته، مش من أجل توطينه ومساعدته في تفادي الأخطاء، لأنه نحن بنساهم إنه إذا في بده واحد يخطأ بنساهمه لما تناول قضايا تتناول صورته، رح نساهم إنه لحد من أي تجاوزات ممكن تصير. كل تلك الخطوات تحتاج إلى إعلام صادق بنقل الوقائع، وقائع حياة الآخر اللي هو لاجئ غير سعيد بالضرورة إنه هو موجود هون لاجئ في بلد اللجوء أو بلد المنافي. طبعا هي باختصار الكلمة اللي أنا حكيتها. بدي إذا في مايك وايرلس إذا سمحت لي فادي المايك اللي معك. هي موجود تغلبك. طيب أنا آسف أورجيكم بعض النماذج، بعض النماذج راح نشوفها. مثلا هاي المقالة الخط صغير مش ضروري تقرأ تفاصيله لأنه ورد انتشرت بجريدة الرقم. يعني الكاتب بتطلع علينا بتحدث عن حجم الاستثمارات السورية في الأردن